All right, good evening, everyone. Can you all hear me and can you see the screen? Yes, sir. Okay. I'm really sorry that I couldn't inform you guys last time. 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு அன்னைக்கு வரையிலாம போயிட்டு the reason like these days I'm under medication. I'm under medication. இந்த நாள்ல நான் ஒரு 3 மாசத்துக்கு மெடிசின் ஃபாலோ பண்றேன். ஸோ ஒன்ஸ் அ வீக் கிளினிக் போகணும். ஒன்ஸ் அ வீக் எனக்கு கிளினிக் போறேன். ஸோ போறதுல வந்து எனக்கு சம்டைம்ஸ் வர நைட் ஆயிட்டு. அதால தான் உங்களுக்கு அன்னைக்கு ஃபோன் கொண்டு போகல, இன்ஃபார்ம் பண்ணிடாமலும் போயிட்டு போனேன்டா ஆஃபீஸ் ஃபோன் கொண்டு போகல. I'm really sorry that that's only the reason. Anyway, It's okay, sir. No problem. before the given time, so we will finish the class next week. உங்களோட கிளாஸ் முடியுது next week. இடையில நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு கிளாஸும் போட்டு அந்த டைமை முடிச்சிருவேன். ஸோ நாங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகலாம். எல்லாரும் ரெடி ஆகிக்கொள்ளுங்க. இந்த மாச கடைசியில உங்களுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாம் நடக்க போகுது. ஸோ தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ரைட். இந்த மாச கடைசி எப்ப 28க்கு பிறகு எப்பயாவது ஒரு நாள் இந்த எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும். ஸோ அதனால இப்பயிலேருந்து ரெடி ஆயிருங்க. பிறகு சொல்ல வேணா டைம் இல்லை அப்படின்னு இல்லை, இப்பயே சொல்லிட்டேன். 28ஆம் தேதியிலிருந்து 31க்குள்ள ஏதாவது ஒரு நாள்ல இந்த எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும். அது ஒரு கிழமைக்கு முதலே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அதனால தயவு செய்து எல்லாருமே நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரெடி ஆகிக்கொள்ளுங்க. ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு படிச்சவங்களுக்கு மாத்திரம் அந்த எக்ஸாம் ஈஸியா இருக்கும், இல்லாட்டி கஷ்டம். ஏண்டா வந்து படிச்ச விஷயத்த நான் தர நோட்ஸை மனப்பாடம் செஞ்சு எழுத இயலாது. இது வந்து சப்ஜெக்ட் இல்லை, ப்ராக்டிக்கலாக தான். அந்த எக்ஸாம்ல இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் கொஷின்ஸ். அப்போ ப்ராக்டிக்கல் கொஷின்ஸாக நீங்கள் லைவாக ஜாயின் பண்ணி டவுட்ஸ் கேட்டு ஆக்டிவிட்டியை செஞ்சால் மாத்திரம்தான் உங்களுக்கு விளங்கு. மெயினாக நோட்ஸ் எல்லாம் தமிழில் ஒன்றுமே தாரல, வெறும் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி இப்படின்னு தான் இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு நோட்ஸ் வீடியோ லைவாக ஜாயின் பண்ணால் தான் அந்த இது கிடைக்கும். அதனால யாருமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் செஞ்சு ரெடி ஆகிக்கொள்ளுங்க. இந்த எக்ஸாமினேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு லிசனிங் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்குது. நான் தந்த லிசனிங்கையும் சரியாக செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டைமுக்காக ஃபாலோ பண்ணலாம், இல்லாட்டி கடைசியில் கஷ்டமாயிரும். ஸோ திரும்ப சொல்கிறேன், இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் சரியாக படித்து ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் சரியாக செய்கிறவங்களுக்கு 100க்கு 100% அந்த பேப்பர் ஈஸி. அது மட்டும் நான் சொல்லிக்கொள்ள முடியும். ஸோ காய்ஸ், இன்றைக்கு உங்களோட 20வது நாள். இட் இஸ் யோர் 20th டே. இந்த நாளில் வந்து நாங்கள் சின்ன ஒரு லெசன் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். சின்ன லெசன்ன்றது நாங்கள் இதில் ஒரு பகுதியை வந்து நாங்கள் 12வது 13வது கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம். அந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் படித்த பிறகு ஷுட்டும் மஸ்ட்டும் அங்கே யூஸ் பண்ணோம்னு பார்த்தோம். ஸோ அந்த ஷுட்டு போல் அந்த மஸ்ட்டை போல் ரைட். மஸ்ட்ன்றது நாங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணோம்னா வென் சம்திங் இஸ் நெசசரி, ஏதாவது ஒன்று நமக்கு அவசியமான நேரத்தில் எந்த மஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம்னு பார்த்தோம். இப்போ அதே யூசேஜ் இருக்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசம். அதே யூசேஜ் தான், அது பயன்பாடு தான், இல்லை சின்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ அதுதான் இந்திய கிளாஸ்ல நாங்கள் பார்க்க போறோம். இப்போ அந்த ஹேவ் டு, ஹேஸ் டு, had to, will have to, இதை நாங்க எங்க யூஸ் பண்றோம்ன்றது தான் இந்த லெசனுடைய சாராம்சம். இந்த have to, has to என்றது நாங்க எங்க யூஸ் பண்றோம்னு பார்த்தோம்னா டு எக்ஸ்பிரஸ் இம்பர்சனல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். இம்பர்சனல் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிகேஷன் சொல்றது, ஸோ we are performing something because of another interference. அதாவது நாங்க ஒன்றை பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் இன்னொன்றுக்காக. இப்போ ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்கிறதால இந்த வேலையை நாங்க செய்வோம். இப்போ உதாரணமா சொல்ல போனா பைக்ல போக்குல ஹெல்மெட் போட்டு போறதுன்றது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம், ரைட். ஹெல்மெட் அந்த பைக்லயே வேலை செய்யறவங்க, சேல்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஹெல்மெட் போட்டு போட்டு தலைமுடி கொட்டுறதும் அப்படி பிரச்சனை இருக்கு. சில ஆட்களுக்கு வேர்வை, ஹெல்மெட் போட்டோன்னே சரியான வியர்வையா இருக்கும், ஸ்வெட் பண்ணும். அப்ப இப்படியான ரீசனுக்கு நமக்கு ஹெல்மெட் போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. இப்போ இலங்கையில வந்து ஹெல்மெட் போட வேணாம், தேவைண்டா, விருப்பம் வேண்டாம் மட்டும் போடுங்கண்டா 100க்கு 90% ஹெல்மெட் போடாம தான் போகும். ஈவன் நம்மளும் அப்படிதான் டிரைவ் பண்ணும், ஹெல்மெட் போடாம போகும். அப்ப இப்ப நாங்க ஹெல்மெட் போடுறதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன? வாட்ஸ் த மெயின் ரீசன்? கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ். கவர்மெண்டால சட்டத்திட்டங்கள். எஸ், கவர்மெண்டால போட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸுக்காக தான் நாங்க அந்த ஹெல்மெட் போடுறோம். அப்ப நாங்க ஹெல்மெட் போடுறது கட்டாயம், ஹெல்மெட் போடுறது கட்டாயம். அது என்னத்துக்காக செய்யறோம்? நமக்கு வெளியில இருந்து வர ஒரு ரூல், வெளியில இருந்தோண்டு கிடைக்குது. வெளியில ஓகே, கவர்மெண்ட்ன்றது அவுட் சோர்ஸ் என்ன, அப்ப வெளியில இருந்து சொல்றாங்க நீ இதை செய்யணும்ண்டு, அதைத்தான் நாங்க இம்பர்சனல் ஆப்ளிகேஷன் சொல்றது. அல்லது எக்ஸ்டர்னல்ண்டா வெளியில இருந்து வார ஒரு தலையீட்டுக்காக நாங்க அதை பெர்ஃபார்ம் பண்றோம், கட்டாயமாக செய்யறோம்.
அடுத்தது நாங்க எங்கட ஜாப் ரோலை பற்றி பேசுறதுக்கு ஜேடி ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம். ஜேடி என்றா ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். நாங்க ஒரு வேலைண்டா அந்த வேலையில இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன. லெட்ஸ் டேக் ஒரு அக்கௌண்டன்டா அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, ஒரு டீச்சர்ண்டா அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, ஒரு டாக்டர்ண்டா அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, அவங்களுக்கு என்னென்ன வேலை நியமிக்கப்பட்டிருக்கு, இந்தந்த வேலையை தான் செய்யணும்னு ஒரு வேலையில லிஸ்ட் போட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த லிஸ்ட்டுக்கு பேர் தான் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அல்லது ஜாப் ரோல்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்படியான இந்த விஷயங்களை நாங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஹேவ் டு ஹேஸ் டுன்றது யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஒரு மொடால். கேன், மே, வில் என்றது போல இது ஒரு மொடாலா தான் இருக்கு. ரைட். இதுல பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை பாத்தீங்கன்னா சிங்குலர் ஸ்ட்ரக்சரோட, சிங்குலர் நவுனோட, ஒருமை சொல்லோட நாங்க ஹேஸ் டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஹி ஹேஸ் டு, ஷீ ஹேஸ் டு, இட் ஹேஸ் டு வந்து நாங்க ஹேஸ் டு யூஸ் பண்ணுவோம். இதே நாங்க ப்ளூரல்ல பார்த்தோம்னா, இப்போ ஐ ப்ளூரலா கன்சிடர் பண்ணாலும் நாங்க ப்ளூரல்ல பார்த்தோம்னா ஐ அல்லது ப்ளூரலோட ஹேவ் டுன்றதை நாங்க யோசிப்போம். ஐ என்னது ப்ளூரலோட நாங்க ஹேவ் டு என்றதை நாங்க பாவிப்போம். ஸோ ஹேவ் டு அதான் ஐ ஹேவ் டு, யூ ஹேவ் டு, வி ஹேவ் டு உண்டு. ஸோ இது சம்பந்தமா தான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஷர்மா கேட்ட நெக்ரனேன் ஐய ப்ளூரலா சம்டைம்ஸ் கன்சிடர் பண்றேன். ஐ டோன்ட் நோ, அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணணும் தெரியாது. ஸோ இதை நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா சில நேரங்கள்ல இங்கிலீஷ்ல வர சில விஷயங்கள் எக்ஸப்ஷன்ஸ் தான் நாங்க கருதுறோம். ரைட். எக்ஸப்ஷன்ஸா கருதுறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா அது சில கொடுக்கப்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸுக்கு அப்பாற்பட்டது. சில கொடுக்கப்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஸோ அதை இன்றைக்கும் நீங்க இன்டர்நெட்ல போய் தேடினீங்கன்னா அதுக்கு பலதரப்பட்ட கருத்துகள் இருக்கு. இந்தந்த ரீசனுக்காகத்தான் இது இப்படி போட்டேன், இந்தந்த ரீசனுக்காக தான் இது போட்டேன்னு அவ்வளவுமே 100க்கு 100 எங்களால உண்மைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ எக்ஸப்ஷன்ஸ் நாங்க படிக்கும் போது ப்ளூரல்ல சில விஷயங்கள் படிக்கும்போது இங்கிலீஷ்ல நிறைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் வாரத்துக்கு ஒரு ரீசன், இங்கிலீஷ் ஒரு ஒரு இப்ப தமிழ் மொழி என்று சொல்ற பண்டைய மொழி, தானா தோன்றின மொழி என்று சொல்லுவாங்க தானே. அது போல இங்கிலீஷ் தானா தோன்றின மொழி அல்ல. அது லத்தீன் என்ற ஒன்றுல இருந்து, லத்தீன் மொழி உங்களுக்கு தெரியும், லத்தீன்ல இருந்து டிரைவ் ஆகின, லத்தீன்ல இருந்து சில வார்த்தைகள் எடுத்து லத்தீன்ல இருந்து டிரைவ் ஆகின ஒரு மொழி தான் இங்கிலீஷ் மொழி. அப்பதனால அதுல ஒவ்வொரு மொழிகள் இப்ப இங்கிலீஷ்ல பிரெஞ்சுல இருக்கிற 1-2 வார்த்தைகள் வருது, ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ்ல இருந்து 1-2 வார்த்தைகள் அதுக்குள்ள உட்கூறுது. இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள்ல தான் இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் வருது. அதே போல ஒரு எக்ஸப்ஷன் அது மட்டும் ரீசன் இல்லை, இப்படி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. அப்படியான 1-2 ரீசன்களுக்காகத்தான் இங்கிலீஷ்ல இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ்ன்றது இருக்கு. அதுல ஒரு எக்ஸப்ஷன் தான் ஐய சில இடங்கள்ல நாங்க ப்ளூரலா கன்சிடர் பண்றோம். ஓகே. அப்ப ஐ சிங்குலரா இருந்தாலும் சில நேரங்கள்ல நாங்க ப்ளூரல். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ என்றது ப்ளூரல் கேட்டகரிக்கெல்லாம் வருது. ஐ ஹேவ் டு, யூ ஹேவ் டு, வி ஹேவ் டு, தே ஹேவ் டு, அங்கெல்லாம் ப்ளூரல் நவ். அதே நேரம் சிங்குலருக்கு ஹேஸ் டுன்றது நாங்க கன்சிடர் பண்றோம். சிங்குலருக்கு நாங்க ஹேஸ் டுன்றதை கன்சிடர் பண்றோம். இப்ப இது நாங்க பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். அப்ப இது ஹேவ் டு ஹேஸ் டு யூஸ் பண்றது அர்த்தம் நாங்க ஒரு விஷயத்தை கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும், நாங்க ஒரு விஷயத்தை கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும் என்ற சந்தர்ப்பத்துல தான் இந்த ஹேவ் டு ஹேஸ் டுன்றதை நாங்க யூஸ் பண்றோம். கட்டாயமா இந்த வேலையை செய்யணும்ன்றதுக்காகத்தான் நாங்க ஹேவ் டு ஹேஸ் டுன்றதை இங்க யூஸ் பண்றோம். பாருங்க, ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட். ஐ சப்ஜெக்ட் வருது, ஹேவ் டு ஹேஸ் டு ஒர்க் ஹார்ட். ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட், நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும் அல்லது நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும். ஷீ ஹேஸ் டு ஒர்க் அ லாட், அவ நிறைய வேலை செய்யணும். இப்போ சொல்லுவோமே அவ எடுத்த மார்க்ஸ் காணாது ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ல, இதுக்கு முதல்ல நடந்த எக்ஸாம்ல அவருக்கு எடுத்த மார்க்ஸ் காணாது. அப்ப நான் சொல்றேன் ஷீ ஹேஸ் டு ஒர்க் அ லாட், அவ நிறைய பயிற்சிகள் பெற வேண்டும். நிமல் நாளைக்கு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறேன். நிமல் இஸ் கோயிங் ஃபார் த இன்டர்வியூ டுமாரோ. ஸோ நிமல் ஹேஸ் டு வேர் ஒயிட். நாளைக்கு நிமல் இன்டர்வியூக்கு போறால அவர் கட்டாயமா வெள்ளை தான் உடுத்த வேண்டும். வெள்ளை ஷர்ட்டும் பிளாக் ட்ரௌசரும் போடணும். அது சிம்பிளா ஒயிட் என்று சொல்லுவோம். ஸோ நிமல் ஹேஸ் டு வேர் ஒயிட். அப்ப நாங்க வேறொரு ரீசனுக்காக, வெளியில இருந்து வர ஒரு ரீசனுக்காக இந்த வேலைகளை எப்படி செய்யும் போது நாங்க ஹேவ் டு ஹேஸ் டுன்றதை யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we can see some examples. So I am severely sick. I am severely sick. So I have to meet the doctor. I have to see the doctor. I'm severely sick and
நான் சரியான வருத்தத்தில் இருக்கேன். எப்படி சொல்றது? நான் சரியான வருத்தத்தில் இருக்கேன்டா ஐ ஆம் சிவியலி என்று வார்த்தையை போட்டீங்கன்னா சரியான வருத்தம், எழும்ப முடியாத அளவுக்கு வருத்தம். ஐ எம் சிவியலி சிக், ஐ எம் சிவியலி சிக் அண்ட் ஸோ ஐ ஹாவ் டு see the டாக்டர். நான் சரியான வருத்தத்தில் இருக்கேன், ஸோ நான் கட்டாயம் டாக்டரை பார்க்க வேண்டும். She is not active these days. She is not active. So Divya is not active these days. So she has to drink a lot of water. இந்த நாள்ல திவ்யா ஆக்டிவ் இல்லாம ஒரு சோம்பேறித்தனமா சோம்பலா இருக்கு, நிறைய தண்ணி குடிக்க வேண்டும். They have to clean their room once a week. அவங்க அவங்களோட ரூமை கிழமையில ஒரு தரம் கட்டாயமா துப்புரவு செய்ய வேண்டும். Sarah is not behaving well. Sarah is not behaving well. Sarah has to change her behavior. சாரா ஒழுங்கா நடந்து கொள்றா இல்ல, அவளுடைய நடத்தையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ இதெல்லாம் கட்டாயமா செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ we have to work together in order to achieve the target. நாங்க எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்யணும் எங்களோட டார்கெட்டை நாங்க ரீச் பண்றதுக்கு. ஸோ we have to work together. நாங்க ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும், கட்டாயமா செய்ய வேண்டிய விஷயம். Sarah has to change her behavior. Sarah has to change her behavior. சாராவிட பிஹேவியரை மாத்தணும். or else so that will be a problem to her. அது அவைக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு. They have to clean their room once a week. It's totally mess up. ரூம் சரியான குழப்பமா இருக்கு, அவங்க கட்டாயம் கிழமையில் ஒரு தரம் ரூமை துப்புரவு செய்ய வேண்டும். ஸோ நாங்க ஒரு வெளியில இருந்து வர ஒரு ஃபேக்டுக்காக நாங்க எக்ஸ்டர்னலா வர ஒரு அப்ளிகேஷன் அதான் சொல்லுவோம், கட்டாயமா செய்ய வேண்டிய வேலைக்கு இதை நாங்க போடுவோம். இதை நாங்க வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். ரைட். இதுல நெகட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஹேவ் வந்தாலே நமக்கு தெரியும் நெகட்டிவ் என்ன, டோன்ட் ஹேவ். ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு ஒர்க், she doesn't have to work a lot. அப்ப ப்ளூரலுக்கு don't have, சிங்குலருக்கு doesn't have. இது நாங்க யூசுவலா படிக்கிற விஷயம். So I don't have to, she doesn't have to work. Nimal doesn't have to wear white. Nimal doesn't have to wear white. Nimal வெள்ளை உடுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They don't have to come early. They don't have to come early to the ground for practice. அவங்க பிராக்டிஸுக்காக கிரவுண்டுக்கு நேரத்துக்கு ஏர்லியாகவே வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ ஒரு தேவை இல்லை என்று கட்டாயமா செய்ய வேண்டியது இல்லை என்று சொல்ற சமயத்துல don't have for plural noun, doesn't have for singular noun. எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். I don't have to wear white shirt. நான் இன்டர்வியூக்கு போறேன் தான், பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு wear white shirt. நான் வெள்ளை ஷர்ட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. She doesn't have to come early. அவ ஏர்லியா வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Alex doesn't have to prepare meal every day. Alex ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பாடு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't have to change your behavior because of others. மற்றவங்களுக்காக உன்னுடைய சொல்லுவாங்கன்னு, மற்றவங்களுக்காக உன்னுடைய நடத்தையை மாற்றிக்கொள்ளாத. You don't have to change your behaviors because of others. மற்றவர்களுக்காக உன்னுடைய நடத்தையை மாற்றிக்கொள்ளாத. We don't have to listen to him. We don't have to listen to him. சொல்லுவாங்க சின்ன பிள்ளை இல்லாட்டி பிரின்சிபல் யாராவது அட்வைஸ் பண்ணக்குள்ள சொல்லுவாங்க, அவர் சொல்ற எண்ணத்தை நம்ம கேட்கிற, அவருக்கு சொல்றதுக்கு நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't have to listen to him. We don't have to listen to him. அப்போ ஒரு வேலை செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை, ஒரு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றால் நாங்க don't have and the doesn't have பார்க்கிறோம் according to the subject. If it is a singular subject, doesn't have. If it is a plural subject, don't have. I don't have to, she doesn't have to என்று எங்களால சொல்ல முடியும். இது விளங்கிட்டா? Yes sir. Yeah. we வராம அந்த இடத்துல இப்ப நான் என்னைய மட்டும் குறிக்கிறேன்டா, I doesn't have to listen to him. Okay. இப்பதான் சொன்னேன், ஐக்கு வந்து plural form வருதுன்னு மேலேயே போட்டிருக்கு பாருங்க, I don't have ன்னு வருது. ஐக்கு plural form தான் இங்க வரும். ரைட். இதை நாங்க கொஸ்டினா மாத்தும் போது எப்படி வரும்னா, do I have to work hard? Do I have to work hard? நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணுமா? Does she have? So as usual நம்ம பழமையா படிச்சதுதான், எப்பயுமே ஹெல்பிங் verb முன்னுக்கு வருது. அப்ப ப்ளூரல் நவுனுக்குரிய ஹெல்பிங் verb என்ன? do. ப்ளூரல் நவுனுக்குரிய ஹெல்பிங் verb do. சிங்குலருக்குரிய ஹெல்பிங் verb என்ன? does.
Do I have to? Does she have to? Do I have to? Does she have to? Simple. Do I have to? Does she have to? So with the plural noun, we put the helping verb in front and have to. Does singular noun have to? பாருங்க, do I have to come early every day? நான் ஒவ்வொரு நாளும் early-ஆ வரணுமா? Does she have to see the doctor once a week? ஒரு கிழமையில ஒருக்கா டாக்டரை பார்க்கணுமா? Do they have to clean their room daily? அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களோட ரூமை துப்புரவு செய்யணுமா? Doesn't she have to change her behavior? சாராவோட பிஹேவியரை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லையா? You have to do all this work. நாங்க இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணுமா? இப்ப கேட்போமே, நான் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் ஜாயின் பண்ணணுமா? எப்படி கேட்பீங்க? நான் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் ஜாயின் பண்ண வேண்டுமா? இத எப்படி கேட்பீங்க? Do I have to join the class every day? So no, do I have to join every class? நான் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் ஜாயின் பண்ணணுமா? நான் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் ஜாயின் பண்ணுமா? Do I have to join every class ன்னு வரும். அப்ப நாங்க கட்டாயமா ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டிய தேவை இருந்தா அதை நீங்க கேள்வியா கேட்கறேன்னா இப்படி செய்ய வேண்டி வரும். ஸோ இதைத்தான் நாங்க கொஸ்டின் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். ஸோ கொஸ்டின் ஃபார்ம்லும் ஈஸி. உங்களுக்கு சரியாக இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியுமெண்டா இட்ஸ் ஈஸி. எஸ், எனி டவுட்ஸ்? இப்போ 3 ஸ்ட்ரக்சரும் படிச்சுட்டோம். நாங்க இப்போ இதுல 3 ஸ்ட்ரக்சரும் படிச்சுட்டோம். சந்தேகம் இருக்கிறவங்க கேளுங்க. சார் இதுல இந்த கேள்வி கேக்குற நேரம் சிங்குலரா இருந்தாலும் ப்ளூரலா இருந்தாலும் ஹேவ் தான் போட்டு கேட்கணும். ஆஃப் கோர்ஸ் ஹேவ் தான் வரும். இது நாங்க 3வது 6வது கிளாஸ்லயும் படிச்சிருக்கோம். ஹேவ் தான் வரணும். நெகட்டிவுக்கும் கேள்விக்கும் சிங்குலருக்கும் ப்ளூரலுக்கும் ஹேவ் வரும். பி வெர்ப் மட்டும் மாறும். டூ டசன்ட். ஓகே சார். சொல்லுங்க. டவுட்ஸ் இல்லையா யாருக்கும்? No, sir. Now this is the பாருங்க, இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி உண்டு. What do you have to do in the working place? நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல இப்ப நமக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். என்ன, நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல நமக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். என்ன, சரியான டைமுக்கு வேலைக்கு போகணும், சரியான உடுப்பு உடுத்தணும். இப்ப டீச்சர் இப்ப கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஸ்கர்ட் அண்ட் பிளவுஸ் போட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிடலாம். ஆனா பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இப்ப எப்படியெல்லாம் போகலாம். இப்ப கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கட்டாயம் சாரி உடுத்தணும். அதே போல பேங்க்ல வேலை செய்யறால் டை கட்டி போகணும். அதே நேரம் இலங்கை அரசாங்கத்திட்ட சட்டப்படி ஒரு நாள் ஒரு ஆள் 8 ஹவர்ஸுக்கு வேலை செய்யணும். இப்படி எல்லாம் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குன்னு. அப்படி நீங்க இப்ப what do you have to do, நீங்க வேலை தளத்துல செய்ய வேண்டியது என்ன என்று பார்த்தோம்னா, முதலாவது I have to report to work on time. அது என்ன report to work? நார்மலா go to சொல்லுவேன். என்ன ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் எழுதுறதா? இதுல ரிப்போர்ட் போட்டிருக்கு. இங்க ரிப்போர்ட் என்ற வார்த்தையை நாங்க சரியா ஒரு இடத்துல வேலை செய்யணும், சரியா ஒரு வேலையை செய்யணும், ஒரு இடத்துக்கு போகணும், அந்த டைம்ல அங்க நிக்கணும் என்றாலும் ரிப்போர்ட்ன்றத போடலாம். ஐ ஹாவ் டு ரிப்போர்ட் டு ஒர்க் ஆன் டைம். நான் சரியான டைமுக்கு வேலைக்கு போகணும். ஐ ஹாவ் டு வேர் ஆஃபீஸ் அட்டையர். ஐ ஹாவ் டு வேர் ஆஃபீஸ் அட்டையர். அட்டையர்ன்றது ட்ரெஸ்ஸை சொல்லுவோமா? ட்ரெஸ்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் அட்டையர். ஐ ஹாவ் டு வேர் office attire. I have to work for 8 hours per day. ஒரு நாளைக்கு நான் 8 hours கட்டாயம் வேலை செய்யணும். இது போல ஆபீஸ்ல நாங்க செய்ய வேண்டியது என்ன? ஒரு 2-3 யாராவது ஒரு ஆள் பேரை சொல்லுங்க. I have to conduct the meeting every Friday. Okay, since you are a manager, maybe those who are in the managerial position, they can say, I have to conduct the meeting every Friday. Sir, I'm Khalid. Yes. I have to do sign every day. I have to sign every day. Do illa? I have to sign every day.
I have to send itinerary on or before Monday morning. Okay. Sir, I am Vinojini. I Mhm. have to follow rules and regulations. Right. I have to follow the rules and regulation of the institute. நான் வேலை செய்யற நிறுவனத்தினுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும். சூப்பர். இப்ப அடுத்தது கேட்கிறேன், வாட் டோன்ட் யூ ஹாவ் டு டூ? நீங்க செய்யக்கூடாத வேலைகள் என்ன? I don't have to use the phone on working time. When working, while working. I don't have to use phone while working. வேலை செய்யற டைம்ல phone யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வேற? Sir, I don't சொல்லுங்க. have to talking. I don't have to talk என்ன? I don't have to talking. இப்ப தேவையில்லாம பேசக்கூடாது. தேவையில்லாமன்னு சொல்றதுக்கு என்ன வார்த்தை இருக்கு? நான் சொல்லி தந்திருக்கேன். Nonsense. I don't have to talk nonsense or unwanted things. Nonsense. அல்லது Unwanted. unnecessarily. Unnecessarily தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசக்கூடாது. I don't have to talk unnecessarily. I don't want to go late for work and so on. I don't have to go late. I don't have to go late. எப்படி நாங்க வேலையில முக்கியமானதை செய்யலாம். அதே போல வேலைன்னு மட்டும் இல்லாம இப்ப நமக்கு இப்ப ஸ்கூல்ல எடுத்தோம்னா ஸ்கூல்ல இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நாங்க வேறையா பார்க்கலாம். அதே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனியை பார்த்தோம்னா அங்க வேறையா இருக்கும். ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா அது வேறையா இருக்கும். ஹாஸ்பிட்டலை பார்த்தோம்னா ஹாஸ்பிட்டல் நாங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்றது வேறையா இருக்கும். I don't have to skip the meeting. That's correct. அப்ப நாங்க கோர்ட்ஸுக்கு முன்னுக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது. இப்ப இதுகளுக்கு தான் இந்த have to don't have toன்றத யூஸ் பண்ண வேண்டும். விளங்கிட்டா? Yes, Yes, sir. Okay. Right, now this is the activity for you. இங்க நான் சொன்னது போல என்ன, we use these have to or has to talk about the job roles or JD, job description. நாங்க வேலையில நமக்கு இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பற்றி சொல்றதுதான் இந்த have to அங்க யூஸ் பண்றது. பாருங்க, choose a profession from the list below. இங்க இருக்கிற லிஸ்ட்ல ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணி think about what a person has to do as their task. அவங்களோட வேலை இப்போ இதுல இருக்கிற ஒரு ஜாப் ப்ரொஃபஷனை யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன செய்யணும் என்றதை நீங்க எழுத போறீங்க. எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் பாருங்க, அக்கௌண்டன்ட் பற்றி போட்டிருக்கேன். அக்கௌண்டன்ட் ஜாப் ரோல் என்ன? An accountant has to prepare accounts and the tax returns. ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வந்து கணக்கு வழக்குகளை பார்க்கணும், அதே நேரம் வரிக்கான வரவு செலவுகளை செய்யணும். Accountant has to அல்லது he has to audit the financial information. அதாவது இப்போ காசு சம்பந்தப்பட்ட சகல விஷயங்களையும் அவ ஆடிட் பண்ண வேண்டும். He has to analyze the account and business plan. அக்கவுண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ல அல்லது ஒரு புதுசா ஒரு பிசினஸ் வியாபார சம்பந்தமான திட்டங்கள் இருந்தா அதுக்கு எப்படி செலவாகிற வரவு என்ன செலவு என்னன்றதை அவர் ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்க்க வேண்டும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி 3 இருக்கு. அது போல இங்க இருக்கிற மிச்ச ப்ரொஃபஷன்ல யாராவது ஒரு ஆள் எடுத்து நீங்க ஒரு 2-3 இல்ல ஒரு 3-4 வசனங்கள் அவங்க என்ன செய்யணும்ன்றத சொல்லணும். இதுல யாருமே டீச்சரை பற்றி எடுக்க வேண்டாம், டீச்சரையும் டாக்டரையும் பற்றி பேச வேண்டாம். ஏன்டா இது நாங்க வளமையா செய்யற விஷயம். எதுக்கு எடுத்தாலும் டீச்சரையும் டாக்டரையும் தான் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு கொண்டு வர்றது. ஸோ இன்னைக்கு அவங்கள பற்றி பேச தேவையில்லை. முதலாவது பாருங்க அக்கௌண்டன்ட் சொல்லித்தர. ரெண்டாவது ஆர்கிடெக்ட். ஆர்கிடெக்ட் யாரு? கட்டட கலைஞர், கட்டடங்க வடிவமைக்கிற செய்யறதான் ஆர்கிடெக்ட். அடுத்தது பேக்கர். பேக்கர்னா பேக்கரியில அந்த பேக் பண்றாள், தமிழ்ல சொல்ல போனா வெதுப்பகத்துல வேலை செய்யறோம் பேக்கர். புச்சர் யாரு? கசாப்பு கடைக்காரர், இறைச்சி வெட்டுறவங்களை தான் புச்சர் என்று சொல்லுவோம். இறைச்சி வெட்டுறாக்களை தான் நாங்க புச்சர் என்று சொல்லுவோம். கிளார்க்.
கிளார்க்ண்டா ஆபீஸ்ல உதவியாளரா இருக்கிறார். இப்ப கிளார்க்குக்கு இப்ப இருக்கிற பேர் என்ன? மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினி என்று சொல்லுவாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் முதல் கிளார்க் கூப்பிட்டாங்க, இப்ப மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட். அடுத்தது டென்டிஸ்ட், பல் வைத்தியர். காபேஜ் மேன் அல்லது ரிஃப்யூஸ் கலெக்டர். காபேஜ் மேன் ரிஃப்யூஸ் கலெக்டர் யாரு? குப்பாள்றவங்க. ஃபார்மர் விவசாயி. ஜட்ஜ் நீதிபதி. மியூசிஷியன் இதை நிறைய பேர் மியூசிஷியன் என்று சொல்லுவாங்க. CIAN வாரதால சிஎன் என்று சொல்றது அது பில. CIAN வந்தாலே ஷன் என்றுதான் அர்த்தம். மியூசிஷியன். பைலட் விமானி. பொலிட்டிஷியன் பொலிட்டீஷியன் என்று சொல்லுவாங்க, ராங், பொலிட்டிஷியன். அடுத்தது சேல்ஸ்மேன் அல்லது சேல்ஸ் உமன். சேல்ஸ் பர்சன் உங்களுக்கு தெரியும், வீடு வீடா அல்லது கடைகள்ல இருந்து சேல்ஸ் செய்யறவங்களை தான் அப்படி சொல்றது. சோல்ஜர்ண்டா வந்து படையில வேலை செய்யற ஒரு ஆள். ஆக்டர் என்ற நடிகன். அசிஸ்டன்ட் என்ற உதவியாளர். பில்டர் என்றா வீடு கட்டுறாள், கட்டிடங்கள் கற்றவர். ஷெஃப் என்று சொல்றது வந்து பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ல வேலை சமைக்கிறார். கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் அதை டிசைன் பண்றவங்க, ப்ரோக்ராம் டிசைன் பண்றவங்க. டாக்டர், எலக்ட்ரிஷியன், ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர். முதல் நாங்க சலூன் வச்சிருக்காங்கள பார்பர்ன்னு சொல்லுவோம், இப்ப அவங்களோட பேர் பார்பர் இல்ல, ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர். அடுத்தது லோயர், நர்ஸ், பிளம்பர். பிளம்பர்ண்டா தண்ணி வேலை பொருத்தி செய்யறாள், பிளம்பர். ரிசப்ஷனிஸ்ட் ரிசப்ஷன்ல நிக்கிறாள், சயின்டிஸ்ட். டீச்சர். ஏர் ஸ்டூவர்ட். ஏர் ஸ்டூவர்ட்ன்றா அந்த விமானத்துல சர்வை செய்யறவங்க. ஆத்தர்ண்டா எழுத்தாளர். பிசினஸ் மேன் உங்களுக்கு தெரியும். சிவில் சர்வன்டா சிவில் அமைச்சுக்களை வேலை செய்யறவங்க. குக் சமைக்கிறாள். பஸ் டிரைவர், டாக்ஸி டிரைவர், என்ஜின் டிரைவர். என்ஜினியர், ஜேர்னலிஸ்ட், மேனேஜர், போட்டோகிராஃபர். போலீஸ் ஆஃபீஸர், செயலர், கப்பல் ஓட்டால் செயலர். செக்ரட்டரி செயலாளர், டெலிஃபோன் ஆபரேஷன், கால் எடுக்கிறார். ஸோ இவங்கள யாராவது ஒரு ஆள், டீச்சரையும் டாக்டரையும் தவிர இதுல யார ஒரு ஆளை தெரிவு செஞ்சு அவங்க என்ன செய்யணும்ன்றத ஒரு 5-6 வசனம் எழுதிட்டு கையை தூக்குங்க. செஞ்சு முடிச்சவங்க கையை தூக்குங்க. எஸ் ஷர்மா சொல்லுங்க. Yes, sir. A journalist has to collect news every day. He has to bring truth to people.
he has to analyze the current situation, and based on that, he has to write articles. He has Alright. to win investigation. He has to follow media ethics. Fantastic. Thank you. Right. அடுத்தது பென்சிலோ பிரியா. A nurse has to wear white uniform. A nurse has to check the 5 rules, give the medication. A nurse has to give the medication timely. A nurse has to know patient condition. A nurse has to check medicine expire date for every day. டைம்லி என்று வராது, on time. A nurse has to give medicines on time. Okay. On time அண்டா சரியான நேரத்துக்கு on time. Okay. Okay. சார் அந்த ஏனேஸ்ட்னு போடாம அவங்களுக்கு ஷீன்னு போட்டு பயன்படுத்தலாம் தானே? சொல்லலாம். இப்ப நர்ஸ்ல வந்து ஷீ மட்டும் இல்லையே, மேல் நர்ஸும் இருக்காங்களே, ஹீயும் போடலாம். இல்ல இப்ப முதலாவது நேஸ்ட்னு அவங்கள குறிப்பிட்டா அடுத்த அதுக்கு வார்த்தையில பிறகு அவங்க போடலாம், ஷீ ப்ரொனவுன்ஸ் போடலாம். தட்ஸ் ஃபைன். மெட்டாக்களும் ரெடி ஆயிட்டு சொல்லுங்க. யா ஃபாத்திமா இல்மா சொல்லுங்க. A lawyer has to represent clients in court. She has to communicate with their clients. She has to research and analysis of legal problems. Lawyer has to different titles and different duties depending on where they work. ரைட். இதுல வந்து அவங்க அனலைஸ்ன்றதை விட அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ற வேர்ட் தான் இன்வெஸ்டிகேட். இன்வெஸ்டிகேட் sir. போட சொல்லி. ஓ இன்குவா ஓ இன்வெஸ்டிகேட் ரெண்டும் போடலாம். ஓகே. ரயான். Actor has to hard works on shooting times. Actor has to talk friendly with co-artist. Actor has to keep punctuality. Actor has to respect their fans. ரைட். ஆக்டர் ஹேஸ் டு முதலாவது என்ன சொன்னீங்க? Actor has to hard works on shooting time. ஒர்க் ஹார்ட் வரும். ஹார்ட் ஒர்க்ன்றது ஒரு நவுன். ஒர்க் ஹார்ட் வரணுமா? சரியா? Okay, sir. மெட்டாக்களம் குயிக்கா. எஸ். விஜயகுமார் சொல்லுங்க. சொல்றேன். Have to in the word. மைக் நீங்க பேசுற கிளியர் இல்லாம இருக்கு. So the Thomas has to in the world. Hmm. He has to wake up early. Hmm. He has to educate for every time. Hmm. He has to when we are poison is fair. யாரை பற்றி சொல்றீங்க? Thomas. Hmm. He has to when harvested. He has to harvest when there's a time. ரைட். இப்போ இதுல வந்து கட்டாயமா அவங்க செய்யற வேலையை தான் சொல்லணும் இல்ல. இப்போ உங்களுக்கு சில நேரம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியாம இருக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்க்கணும். அதெல்லாம் கேட்குறேன். ஸோ புள்ளியோ சரியோ 2, 3 ஜாயின் பண்ணி சொல்லுங்க.
He has to complete monthly accounts on time. Okay. Where make it fast. Sir, சொல்லுங்க sir. Priya, சொல்லுங்க. a chef is a good proportion. Chef get happy by getting good feedback. The chef love to cook. இதுல வந்து chef have to has toங்க. have to has to say. அதானே மெயின் முக்கியம். Oh, அவங்களோட ஜாப் ரோல சொல்றதுக்கு have to has to போடணும். சோ Okay, என்னென்ன sir. செய்யணும்? ஷெஃப்ட மெயின் வேலை என்ன? அதுக்கு have to போட்டு சொல்லுங்க. Okay. அப்ப யா சொல்லுங்க என்ன? அப்ப yes, Ritika Fernando. Chef has to be careful while he's cooking or baking. He has to make food on time. He has to wear clean clothes. He has to make food deliciously and decorate beautifully. Thank you. All right, good. He has to enter the names on the computer and வருமா? யா பிரியா சொல்லுங்க. எதுவும் கேட்க விரும்புறீங்களா? sir, chef have to love chef love to cook அப்படி வருமா சார்? இல்ல அவரோட வேலை என்ன? செஃப் has to. இப்ப செஃப்ன்ற சிங்குலர் இல்ல, அப்ப has to அண்டல்ல வரும். செஃப் has to sir. has to போட்டு அவரோட மெயின் வேலை என்ன? இப்ப அவர் வந்து நீட்டா இருக்கணும். செஃப் has to dress neatly. Chef has to be வந்து தானே சார் வரணும்? has to be should be. இப்ப நம்ம படிக்கிறது என்ன படிக்கிறோம்? நீங்க இடையில கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணீங்க? இல்ல சார், நீங்க ஸ்டார்ட்ல தான் வந்தேன். அப்ப have to has to தானே படிக்கிறோம். ஓகே, 8:15 போல தான் ஸ்டார்ட் ஜாயின் ஆனேன் சார். சாரி சார். ஓகே. have to has to மட்டும் வெச்சு சொல்லுங்க. ஓகே. ரைட். இதுல வந்து an architect has to draw house plan. Police officer has to follow government spelling பாருங்க, government rules and regulations. Police officer has to wear spelling police uniform. அதுக்கு அவங்களுக்கு attire இல்ல, அவங்களுக்கு uniform. Police officer has to work harder. Okay. Police officer has to conserve people. Okay. Police has to be equated. Okay. Equated. இதுல வந்து equity வந்து அது வந்து adjective இல்ல, அப்ப be வராது. do equity அல்லது justice என்று போடலாம். He has to handle work. He handle and வராது, he has to. The salesman has to sell the product. Journalist, he has to writing. இப்ப இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம ING படிக்கவே இல்லை. சேம் படிக்காத விஷயத்த நீங்க அப்லோட் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அப்படின்னா நீங்க சரியாக கிளாஸுக்கு ஜாயின் ஆகல டைமுக்கு. He has to write information.
or he has to write news or article stories. A judge has to lead court proceedings. He has to use established law. He has to be honest. He has to complete retired workers. He has complete அது புரியல. ஷர்மிளா உங்களோட கடைசி ரெண்டும் கிளியர் இல்லாம இருக்கு. Sir, சொல்லுங்க. I am Rajini. Police officer. Police officer has to wear uniform. He has to complete the work needs. He has to follow the government rules. Okay. Subhashini. Yes, Subhashini, Danesh. MRF Sharda. Oh, Vijendran. Can you hear me, sir? Yes, I can hear you. Let's I talk about architecture. Let me talk about. Architecture has to be controlling projects from start to finish. He has to ensure high quality, innovative and functional design. He has to be keep with budgets and timeline. He has to report and design proposals. Right, he has to maintain the budgets. Okay, sir. Okay. முதலாவது என்ன சொன்னீங்க? Alright, so I'm moving to the next. நான் அடுத்ததுக்கு போறேன். So இதுல சந்தேகம் இருக்கா இப்ப? Have to has to அங்க யூஸ் பண்றதுல? Any doubt? So shall I go to the next one? Okay, sir. Okay. இப்போ நாங்க பார்க்க போறோம் நெசசிட்டி இன் தி பாஸ்ட். இவ்வளவு நேரம் have to has to அங்க படிச்சோம் பிரசன்ட் சிச்சுவேஷனை பற்றி பேசுறதுக்கு. இப்ப நாங்க இறந்த காலத்துல ஒரு தேவை இருந்துச்சு, ஒரு வேலை செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு. அப்ப இறந்த காலத்துல ஒரு நெசசிட்டி இன் தி பாஸ்ட், இந்த காலத்துல ஒன்று இருந்தது, ஒரு தேவை இருந்துச்சுண்டா நாங்க had to மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். சிம்பிள். அது இட் கேன் பி சிங்குலர் நவுன் or plural noun. We use had to. இப்போ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பாருங்க, சிங்குலர் or plural noun had to போட்டு அடுத்ததா பேஸ் verb வரும். ஸோ நான் சொல்லி தந்த போல இப்ப have to வந்தாலோ சாரி has to வந்தாலோ பேஸ் verb உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ல தந்திருந்தேன்டா அது மட்டும்தான் வரும். நான் ஸ்ட்ரக்சர்ல தரலாட்டி அது ஒன்றுமே வராது, அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதுல ஒன்று ரெண்டு பார்த்தா ஐஎன்ஜி எல்லாம் வந்துருந்துச்சு. இப்ப இன்னைக்கு நாம ஐஎன்ஜியை பற்றி படிக்கலண்டா அது அதுக்கு யூஸ் பண்றல. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. இதெல்லாம் நீங்க சரியான கவனத்துல இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அதுக்காகத்தான் நான் உங்களுக்கு தனித்தனியா ஸ்ட்ரக்சரை தாரேன். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதெல்லாம் எனக்கு இது எல்லாத்தையும் ஒரே ஸ்லைட்ல போட்டு சிம்பிளா வேலையை முடிக்க. ஆனா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரை 1 by 1 தனித்தனியா தாரத்துக்கு காரணம் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு 100% சரியா தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தரலாட்டி அது அதுல வராது, அது ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஸோ had to வந்தா பேஸ் verb தான் வரும். have to, has to, இப்ப had to, இது மூணுக்குமே அடுத்ததா கட்டாயமா பேஸ் verb வரணும். I had to carry my bags myself. I had to carry my bags myself. There was no one to help me. எனக்கு யாரும் உதவி செய்ய இருக்கல, அதனால என்னுடைய பேக்ஸை நானே தூக்க வேண்டி இருந்துச்சு. I had to carry my bags myself as there was no one to help me. அப்ப as there was no one ன்னு சொல்றது என்ன அர்த்தம்டா, அந்த டைம்ல யாருமே எனக்கு உதவி செய்ய இருக்கல, எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இருக்கல, அதனால நானே என் பேக்கை தூக்க வேண்டி இருந்துச்சு. இது பாஸ்ட். She had to repair her phone. She had to repair her phone. அவளுடைய phone அவைக்கு திருத்த வேண்டி இருந்துச்சு. They had to attend the funeral, so they couldn't attend the online class. அவங்க ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு அட்டெண்ட் பண்ணல, காரணம் அவங்களுக்கு ஒரு funeral அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு. இப்போ பாஸ்ட். Sam had to leave the class early. Yeah. Sam கிளாஸ்ல இருந்து ஏர்லியா போக வேண்டி இருந்துச்சு. இப்ப சொல்லுமே Sam had to leave the class early yesterday. இப்ப நேற்று Sam கிளாஸ்ல இருந்து நேரத்துக்கு போக வேண்டி இருந்துச்சு.
Nimal and Sunil had to travel by train yesterday because they finished the work late. என்ன அர்த்தம்? நேற்று அவங்க வந்து அவங்களோட வேலையை லேட்டா முடிச்சிட்டாங்க, அதனால அவங்களுக்கு ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு. We had to finish the class early last week due to the festival. போன கிழமை ஒரு ஃபெஸ்டிவல் திருவிழா இருந்த காரணத்தினால நம்ம கிளாஸை நேரத்துக்கு முடிக்க வேண்டி இருந்துச்சு. இப்போ சொல்லனே எந்த மெடிக்கல் பர்பஸுக்காக போன கிளாஸ் எனக்கு கேன்சல் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு. எப்படி சொல்லுவீங்க? Sir had to cancel the class. Okay, I had to cancel the class because of the sickness. Sir has to cancel the class, so I had to cancel the class because of the sickness. வருத்தம் காரணமாக கிளாஸ் கேன்சல் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு. அப்ப இருந்துச்சு அவசியமா வந்து பாஸ்ட்லன்றதுக்காக நாங்க இப்படி எங்களால யூஸ் பண்ண முடியும் had to போட்டு. ஸோ இது என்னது? அஃபர்மேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டி இருந்துச்சுன்றதுக்கு நாங்க had to போடுவோம். இதே நெகட்டிவ்ல பார்த்தோம்டா, நெகட்டிவ்க்கு என்ன வருதுன்னா didn't have to. இங்க நெகட்டிவ்க்கு என்ன வருது? didn't have to, didn't have to, didn't have to, didn't have to. அப்ப didn't வந்தா அடுத்தது have to தான் வரும், has to வராது. I didn't have to. ஸோ இங்க சிங்குலர் ப்ளூரல் ரெண்டுக்குமே didn't have toன்றது வருது. அங்கால பேஸ் வெர்ப போட்டீங்கன்னா சரி. I didn't have to go early last Monday. போன திங்கட்கிழமை எனக்கு நேரத்துக்கு போக வேண்டி இருக்கல. We didn't have to complete the assignment. எங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் முடிக்க வேண்டி இருக்கல. You didn't have to come 2 days before. நீ 2 நாளைக்கு முதல் வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கல. They didn't have to go to the school last Monday. போன மண்டே அவங்க ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டி இருக்கல. Ruben didn't have to scold her. ரூபனுக்கு அவளுக்கு ஏச வேண்டிய தேவை இருக்கல. அப்ப என்ன ஒன்று இல்ல இருக்கவில்லை என்று நாங்க பாஸ்ட்ல சொல்லும் போது didn't have toன்றது இங்க நாங்க யூஸ் பண்றோம். நாங்க யூஸ் பண்றது didn't have to. இதுல பாருங்க did வருது. இதுல என்ன வருது? did வருது. அப்ப didக்கு அடுத்ததா என்ன வருதுன்னு பார்த்தோம்னா didக்கு அடுத்ததா சப்ஜெக்ட் வருது. அங்கால have to base verb. have to and the base verb. Did I have to base verb? Did you have to base verb? Did they have to base verb? Did she have to base verb? Did it have to base verb? Did it have to base verb? இப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கால வந்து நாம question கேட்கும்போது did and helping verb முன்னுக்கு போட்டு சப்ஜெக்ட போட்டு have to அங்கால base verb யூஸ் பண்றோம். Did subject have to and the base verb. Did subject have to and the base verb. இதை நாங்க இப்படி இங்க யூஸ் பண்றோம். இது விளங்கிட்டு தானே? Yes, sir. Okay. So, did you have to come early? Did she have to wait for him? Did they have to finish the work before the meeting? Did Ruben have to find a job? இப்போ சொல்றோம் போன வருஷமெல்லாம் சரியான கஷ்டம், எனக்கு குடும்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால எனக்கு வேலை ஒன்று தேட வேண்டி இருந்துச்சு. ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஐ சஃபர்ட் அ லாட், ஸோ ஐ ஹேட் டு ஃபைண்ட் அ நியூ ஜாப். நான் போன வருஷம் நல்லா கஷ்டப்பட்டேன், அதனால ஒரு புது வேலை எனக்கு தேட வேண்டி இருந்துச்சு. நான் போன கிழமை கிளாஸ் வேலைக்கு போகல, அதனால எனக்கு மெடிக்கல் கொடுக்க வேண்டி இருந்துச்சு ஆஃபீஸுக்கு. ஐ ஹேட் டு சப்மிட் மை மெடிக்கல் டு தி ஆஃபீஸ். எப்படி நாங்க இறந்த காலத்துல ஒரு வேலை தேவை இருந்துச்சு, செய்ய வேண்டி இருந்துச்சா அப்படி கேட்கறதுக்கு நாங்க had to யூஸ் பண்றோம், didn't have to யூஸ் பண்றோம், அங்கால did போட்டு சப்ஜெக்ட் போட்டு have to என்றதை யூஸ் பண்றோம்.
ரைட். இது பாய்ஸுக்கும் கேர்ள்ஸுக்குமான ஒரு கேள்வி. இப்ப இதுல முதலாவது கேள்விக்கு பாய்ஸ் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. முதலாவது கேள்விக்கு பாய்ஸ், இரண்டாவது கேள்விக்கு கேர்ள்ஸ் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. முதலாவது என்ன கேள்வி? What did you have to do during the economic crisis? இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் நமக்கு தெரியும். எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ல நிறைய இருந்துச்சு. முதலாவது எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு? பால்மா தட்டுப்பாடு, அந்த கேஸ் தட்டுப்பாடு, பிறகு சீனி தட்டுப்பாடு, அப்படியே படிப்படியா வந்தா பெட்ரோல் தட்டுப்பாடுண்டு, அதான் நமக்கு எக்கனாமிக் கிரைசிஸ், சாமான்ட விலை கூடிச்சு. அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பாய்ஸ் என்ன செஞ்சீங்க? என்ன செஞ்சீங்கன்றது என்ன செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு. ரெண்டாவது கேள்வி, what did you have to do when you were a teen girl? இப்ப டீன் கேர்ளா நீங்க ஒரு இளமை பருவத்தில் இருந்த டைம், இளமை பெண்ணா இருந்த டைம்ல உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடிஞ்சிச்சு? என்ன செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு? இப்ப நமக்கு தெரியும், இப்ப ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்ல ஸ்பெஷலா ஸ்ரீலங்கா, இந்தியால நமக்கு கல்ச்சரல் பவுண்டரிஸ் கூட. பெண்களுக்கு பொதுவாகவே கல்ச்சர் என்ற பேர்ல நிறைய பவுண்டரிஸ், நிறைய தடைகள் இருக்கு. ஆனா சொல்லப்போனா சொல்லுவாங்க, ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படின்றலாம் சொன்னா பார்த்தா, பட் அவங்களுக்கு நிறைய தடைகள் இருந்துச்சு. ஒரு டைம்ல வந்து ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்ல ஸ்பெஷலா இந்தியால, இன்றைக்கும் இந்தியால இருக்கு, பெண்களை வந்து ஒரு பொருளா தான் பாக்குறாங்க. இன்றைக்கும் இந்தியால இருக்கு, சில இடங்கள்ல இருக்கு, பெண் தே ஆர் லைக் யூசிங், அவங்கள ஒரு யூஸ் பண்ணக்கூடிய, பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளா பாக்குறாங்க. பெண்களுக்கான உரிமை இல்லை. அப்ப ஒரு அதுவும் ஸ்பெஷலா சொல்ல போனா அவங்க வந்து டீனா இருக்கிற டைம், டீன்னு சொல்றது வந்து இளமை காலத்துல நிறைய தடை இருக்கு. வெளியில போக இயலாது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேச இயலாது, போன் யூஸ் பண்ண இயலாது, வெளியில ட்ரிப் போக இயலாது, அப்படி இல்லை ஷாப்பிங் பண்ண இயலாது, இந்த உடுப்பு போடலாம், அந்த உடுப்பு போடலான்னு நிறைய தடை இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அப்படின்றத யோசிச்சு ஒரு மூன்று சரி குயிக்கா சொல்லுங்க. பாய்ஸுக்கு என்ன செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு? எக்கனாமிக் கிரைசிஸ். எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்னா பொருளாதார அந்த நெருக்கடியில. கேர்ள்ஸுக்கு என்னது? நீங்களோட இளமை காலத்துல உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு? இப்போ வந்து சின்ன பிள்ளைகள் இருப்பீங்க, ஒரு 18 வயசு 20 வயசு ஆக்கள். அவங்க வந்து இப்ப நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம். இப்ப நீங்க உங்களோட ஸ்கூல் டைம்ல, இப்ப நீங்க ஸ்கூலுக்கு போற டைம்ல போன வருஷம் எல்லாம் உங்களை வெளியில கூட்டி போயிருக்க மாட்டாங்க. எக்ஸாம் நேரத்துல போய் படி 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 என்றெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னு. ஸோ அந்த டைம்ல நீங்க என்ன செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு? அதெல்லாம் யோசிச்சு சொல்லுங்க. இந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? ஓ சார். ஓகே. சார் சொல்லலாமா?
யா சொல்லுங்க. I did have to go our friends at house. I did have to wear jeans and t-shirt. I did have to use இல்ல mobile இல்ல ஐ phone. டிட் ஹேவ் டு வந்து வருது. Sorry. இப்போ அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்குள்ள எப்படி வரும்னு சொன்னேன். I have to. ஐ ஹேவ் டு உண்டா வரும். பாஸ்ட்டுக்கு ஐ ஹேவ் டு உண்டா வரும். Had to. திரும்ப சொல்லுங்க. I had to wear jeans and t-shirt. I had to use mobile phone. I had to our friends at home. இப்போ ஐ ஹேட் டு யூஸ் மொபைல் ஃபோன்டா உங்களை வீட்டாங்க டீனா இருந்த டைம் மொபைல் யூஸ் பண்ண விட்டுட்டாங்களா ஃப்ரீயா? Had to, sir. Had to. அதான் கேக்குறேன். இப்ப இதெல்லாம் வந்து கட்டாயமா யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்க யூஸ் பண்ண விரும்பல, வீட்டாலே உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி போன் யூஸ் பண்ண வச்சுறாங்களா? அப்படியாதான் இப்ப நீங்க சொல்றது அர்த்தமா தான் விளங்குதா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு? Sorry, sir. I didn't have to. ஐ டிடன்ட் ஹேவ் டு. ஓகே. இப்ப ஐ டிடன்ட் ஹேவ் டு இப்ப நீங்க என்ன செய்ய வேண்டிய ஐ ஹேட் டு. அப்ப அது கவனம் அந்த கேள்வியில வர நம்மளோட மீனிங் சரியா வரன்றது கவனமா இருக்கணும். ஓகே ஷர்மா சொல்லுங்க. I had to stand on queue for a long time to get fuel. I had to go office by bus due to lack of fuel. I didn't have to go out unnecessarily. We had to pay a lot of money for getting gas and petrol. ஓகே. இதுல வந்து ஐ ஹேட் ஸ்டாண்ட் இன் கியூ அண்ட் வரும். அடுத்தது லக்ன்றதை விட சூட்டபிள் ஆனது மோஸ்ட் சூட்டபிள் வந்து ஷார்டேஜ் ஆஃப் பெட்ரோல் ஆர் ஃபியூவல். ஆல்ரைட். I had to listen to my parents introduction இல்ல instructions என்று வரும். I had to be safe when I went. மெட்டாக்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே ரியோன் சொல்லுங்க. I had to participate in the protest. I had to buy the kerosene. I had to save the money. Save the money. அவ்வளவுதான் சார். ஓகே. அடுத்தது I had to prepare for examination. I had to stop. I had to keep my mouth shut என்று சொல்லலாம். I had to stay quiet என்று சொல்லலாம். I had to control my emotions. I had to walk alone or work alone. ஓகே. அடுத்தது மெசேஜ்ல I had to go to many classes. I had to wear uniform. I had to do my homeworks. ஹோம்வொர்க்ன்றது வந்து சிங்குலர் நவுன், அதுக்கு ப்ளூரல் இல்ல, அது ஒண்டா வரும் homework அண்டு. I had to write many notes. மெட்டாக்களும் yes. Yes, Prince Lopriya. I didn't have to go to cinema. I had to wear decent
Anthony, I didn't have go to the outside. Sir, Yes, இதுல வந்து attire, entirely attire and வரும். I didn't have to go out and வரும். go ahead. Okay. Yes, 24, 27, 1. Yes, I have studied my friend. I have to go over the classes. I have to find a job in இதுல Kurma. I have toன்றது வந்து present tense. இப்ப நடக்கிறத பற்றி சொல்றீங்க. இப்ப கேள்வி என்ன இருக்கு? Didn't இருந்தா முடிஞ்ச விஷயம். அப்ப முடிஞ்ச விஷயத்துக்கு had to வந்து வரும். I had to actually. எனக்கு have to வந்து விளங்கிச்சு. I have to. Had to, have இல்ல had to. Had to. ம். I had Right. to leave my friend. I had to go over the classes. I had to find a job in Kurma time. Mhm. I had to wear the sari. Okay. I didn't have to வந்து வரும். தர்ஷிகா, I didn't have. நான் சொன்னேன் didn't வந்து என்றா have தான் வரும்ண்டு. I didn't have to go on 3 days trip. I had to control my instructions or my feelings அப்படி சொல்லலாம். I didn't have to speak louder. I didn't have to speak louder என்றதை விட நீங்க சொல்ல வேண்டியது இன்னும் நல்லா இருக்கும். I didn't have to raise my voice. அது இன்னும் நல்லா இருக்கும். I didn't have to raise my voice என்று வரும். ஸோ நான் மெசேஜில் வர பிழைகளை திருத்தும் போது அதை பார்த்து திருத்துங்க டைமுக்கு. ஓகே. எஸ் ஃபாத்திமா இல்மா சொல்லுங்க. I had to go many classes. I had to sleep early at night. I had to wake up early in the morning. I didn't have to go friend's birthday party. I didn't have to listen music. Okay. I didn't have to listen to music. லிசன்ன்றதுக்கு தனியா போட இல்லாத எப்பயுமே to வரணும். Listen Okay, to. sir. Okay. ரைட், அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகயா? Shall I go to the next slide? I didn't have to go to theaters. Okay, shall I go to the next slide? அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகவா? I had to sleep every day, but I didn't have to go outside with my girlfriend. I had to study இல்ல study என்று வரும். had to பக்கத்துல எப்பயுமே பேஸ் verb தான் வரணும். ஓகே, அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகயா? ஹலோ, எஸ். பவின், ஓகே, I'll go to the next slide. அடுத்ததுக்கு போறேன். இது விளங்கிட்டு தானே?
ஹலோ. ஓ சார். ஓகே. ஸோ இப்போ நாங்க பார்க்க போறது ஃபியூச்சர் நெசசிட்டி இன் த ஃபியூச்சர். நெசசிட்டி இன் த ஃபியூச்சர்னா நாங்க எதிர்காலத்துல ஒரு வேலை செய்யணும், இந்த வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கு, இந்த வேலை செய்யறது அவசியம். அப்ப எதிர்காலத்தை பற்றி பேசும்போது அப்படி பார்க்கலாம். இதுக்கு நாங்க வில் ஹேவ் டு போடுவோம். எங்கேயும் நாங்க இட் கேன் பி either singular or plural subject, we use will have to and the base verb. I will have to, I will have to, you will have to, they will have to. So with the singular or plural subject we put will have to and the base verb, will have to and the base verb, will have to and the base verb. பாருங்க, I will have to find a job soon. I'll have to find a job soon. நான் விரைவாக ஒரு வேலை எடுக்கணும். These days my situation is getting worse. என்னுடைய situation வர வர நல்லமில்லாம போகுது. So I will have to find a job soon. நான் மிக விரைவாக ஒரு வேலை ஒன்று எடுக்க வேண்டும். She will have to repair her phone very soon because of her online classes. அவளோட போனை மிக விரைவாக அவள் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும், ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்கிறதால. Sam, they will have to go home early. Sam will have to leave the class early. Some Nimal and Sunil will have to travel by train next week. அடுத்த கிழமையிலேருந்து பஸ் சர்வீஸ் இல்லை. ஸோ அவங்க நிமலும் சுனிலும் அடுத்த கிழமையிலேருந்து ட்ரெயினில் தான் போக வேண்டி இருக்கு. We will have to obey the rules and regulations. நாங்கள் எங்களுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் சட்டத்திட்டங்களுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எதிர்காலத்தில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை பற்றி சொல்லும்போது வில் ஹாவ் டு போடுவோம். சிங்குலரா ப்ளூரல் நமக்கு வில் ஹாவ் டு வருது. இதை நாங்க பேசிக் அதுல நெகட்டிவ் பார்த்தோம்னா வில் ஹாவ் டு. கிளியரா பாருங்க, வில் ஹாவ் டுக்குரிய பேசிக் என்ன? வில் ஹாவ் டுக்குரிய பேசிக் won't have to. Will have டுக்குரிய பேசிக் என்ன? Won't have to. I won't have to and the base verb. I won't have to and the base verb. I won't have, you won't have, they won't have, she won't have, it won't have. I won't have to go early. நான் early-ஆ போக வேண்டியில்லை. We won't have to finish the assignment next week. அடுத்த கிழமை அசைன்மெண்ட், அடுத்த கிழமை நம்மளோட வேலையை முடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. You won't have to come in 2 days. நீ 2 நாள்ல வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They won't have to pay the fine. ஃபைன்டா பெனால்ட்டி, அவங்க பெனால்ட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Ruwan won't have to take medicine. Ruwan மெடிசின் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It is just the headache. அது சின்ன தலைவலி தான். ஸோ Ruwan won't have to take medicine. ருவானுக்கு மெடிசின் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ எதிர்காலத்துல அவசியம் இல்லை, தேவை இல்லை என்று வரும்போது நாங்க won't have to, இது won't இல்ல won't have to என்று வரும். அப்ப இதை நாங்க கொஸ்டினா மாற்றும் போது, will வருது, அங்கால கொஸ்டின் ஃபார்ம் வருது, will வருது, சப்ஜெக்ட் வருது, have to base verb. Will subject have to base verb. Will you have to come early? Will you have to come early? Will she have to wait for him? Will she have to wait for him? Will they have to sign the agreement? Will they have to sign the agreement? அவங்க agreement sign பண்ண வேண்டி இருக்கா? அவங்களுக்கு agreement sign பண்ண வேண்டி இருக்கா? Will Ruben have to find a job? ரூபனுக்கு வேலை ஒன்று எடுக்க வேண்டி இருக்கா? Will students have to leave soon? இப்போ will வருது, சப்ஜெக்ட் வருது, have to போட்டோம்னா சரி. அங்கெல்ல பேஸ் verb, have to plus base firm, base verb. இங்க நாங்க போடுறோம், இங்க நாங்க பேஸ் verb ஆட் பண்ணுறோம். சரியா? இது விளங்கிட்டா? ஓ சார். இதுல யாரும் சந்தேகம் இருக்கிறவங்க கேளுங்க. If you have any doubts, please ask me. No, sir. Okay. Now, இப்போ நாங்க செய்ய போற ஆக்டிவிட்டி எங்களோட ப்ரெசண்டையும்
ஃபியூச்சரையும் நாங்க இணைக்க போகிறோம். We are going to join the future and the present. We are going to join the future and the present. Now இப்ப நீங்க என்ன செய்றீங்க? இந்த ஃபியூச்சர்ல என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கும்? அல்லது நீங்க இப்ப என்ன செய்யாம இருக்கிறீங்க? ஃபியூச்சர்ல என்ன செய்யணும்? இப்ப பாருங்க, now I have to get registered for the new program. Now I have to get registered for the new program, but in the future I will have to enroll with the program. இப்ப நான் ப்ரோக்ராமுக்கு நான் உடனே ரெஜிஸ்டர் ஆகணும். எதிர்காலத்தில் அதுக்கு நான் சேர முடியும். Now I have to fill the application, but in the future I will have to face the in the future I will have to face the interview. Now I have to attend the online interview, but in the future I will have to go for physical interview. இப்ப நான் ஆன்லைன் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு, பட் எதிர்காலத்துல நேரா போற அந்த நேரடி இன்டர்வியூக்கு போக வேண்டி இருக்கும். அப்ப நவ் ஃபியூச்சரை போட்டு எனக்கு சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஜோசிங்க உங்களோட மீனிங் சரியா வருதா? ரெண்டுக்கு மீனிங் சரியா வருதா? அடுத்தது நான் ஹேவ் டு போட்டதால நீங்களும் ஹேவ் டு போடணும் இல்ல, டசன்ட் ஹேவ் டு போடலாம், டோன்ட் ஹேவ் டு போடலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சப்ஜெக்ட். இங்கால won't have நெகட்டிவ் ஏதோ நீங்க பாவிக்கலாம், அது உங்களோட சிச்சுவேஷனை பொறுத்து இருக்கு. திங்க் சம்திங் கிரியேட்டிவ். கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணி உங்களோட எக்ஸாம்ல சொல்லுங்க. Sir, எஸ் sir. சொல்லுங்க. Now, சொல்றேன் sir, நான் பிரியா. Now I have to do good job because in future I will have good retired life. அப்படி சொல்லலாம். Now I have to do a good job, but in the future I will have to have good life.
or good retired life. Good retired life. Okay, sir. Yeah, that's fine. Thank you, sir. இதுல I will have to have and வருமா? I Okay, will sir. have to have. I will have to have. You will have திருப்பி வருமா sir? Yes, have and திருப்பி வரும் main verb. Okay, thank you, sir. Yes, Subhashini, சொல்லுங்க. I have now I have to practice the drama, but in the future I will have to perform stage concert. Now I have to apply to immigration, but in the future I will have to in UK. Now I have to study I degree, but in the future I will have to degree holder. இல்ல I will have to do. இப்ப அதே போலதானே இப்ப I will have to வந்தா இன்னொரு செய்ய வேண்டி இருக்கும் தானே. அப்ப அது எப்படி டிகிரி ஹோல்டர்னு சிம்பிளா வரும். ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் உண்டு அங்க வரணும். இப்ப மைக்ரேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணா அடுத்தது என்ன ஆக்ஷன்? யூகேல இருக்கிறது ஆக்ஷன் இல்லையே. அதுக்கான ஆக்ஷன் என்ன? I ஆக்ஷன் can't hear, ரெண்டே sir. போடணும். Okay. Yes, Pencil Priya. Now I have to learn basic English, but in the future I will have to learn higher English study. Hmm. Now I didn't have to marry, but in the future I will have to marry. Okay. Now I have to stay alone. In the future I will have to marry. அப்படி சொல்லலாம். Now I have to work in Sri Lanka, but in the future I will have to work in Europe country. That's also good examples. Okay. That's all. Sir. Yes, Vijay Kumar. Now I have to go Canada. When where I will உங்களோட மைக் கிளியர் இல்ல, சரியான ஸ்லோ வாய்ஸா இருக்கு. விளங்குதா சார்? இப்ப விளங்குது. Now I have to go Canada. When where I will have to pleasure for the future. Okay, now I have to go to Canada, but in the future I will have to get PR ன்னு சொல்லலாம். PR. PR ன்னா permanent residence. அதான் PR ன்னு. I have to train, but in the future I will have to. இப்ப இல்ல. Now I have to do the training. I have to. But in the future I will have to get government job. I will have to get government. Now I have to work as a trainee. Now I have to work as a trainee, but in the future I have to get a government job. அப்படி சொல்லுங்க. I don't know. Now வந்தா I didn't வருமா?
Now I don't and varum. Go to abroad and varum. Yes, Sharma, solunga. Now I have to stay in rent house, but in the future I will have to build a new house. Now Okay. I have to face some challenges, but in the future I will have to face lot of challenges. Now I have to spend some money to get something, but in the future I will have to spend lot of money. Okay. Something under now I have to spend some money for certain things, something under certain things or necessary things and போடலாம். Okay, sir. இது நல்ல எக்ஸாம்பிள். Now I don't have to work. நல்ல எக்ஸாம்பிள். Now I don't have to work. இப்ப நான் வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல. But in the future I will have to work in a company. That's a good one. I have to learning இல்ல. I have to learn. திரும்ப திரும்ப சொன்னேன். Base verb தான். I have to learn English. But in the future I will have to go to foreign countries. Now I have to practice for my exam. But in the future I will have to bossa. I'll have to pass the exam. PASS, pass the exam. Now I have to ride a bike or get a bike, but in the future I will have to buy a car and develop. Now I have to ride a bike, but in the future I'll have to drive a car and develop. Fatima Ilma. Now I have to write law exam, but in the future I will have to achieve a lawyer one day. Now I will have to become a lawyer one day. Okay, sir. Now I didn't have to job, but in the future I will have to white collar job. Right. இப்ப nowன்றது present or past? Present. Presentக்கு didn't வருமா? No, sir. அப்ப ஏன் didn't போட்டீங்க? So these are careless mistakes. கவலையின பிழைகள். நவுக்கு don't வரும். விளங்கிட்டாது? Yes, sir. Okay. Now I have சொல்லுங்க. Complete பண்ணுங்க. Now I have too many struggles, but in the future I will have to success. Now I have to face base verb, face many challenges, but in the future I will have to succeed and வரும். Okay, sir. Right, Darshika. Sir. Now I have a trainee, but in the future I will have a permanent employer. அதான் சொன்னேன். Now I have to work as a trainee, but in the future I will get a permanent job. I will have to get a permanent job. Hello, sir. சொல்லுங்க. Now I have to buy a small car, but in the future I will have to buy a bus. Now I have to save some money, but in the future I will have to work hard for save lot of money. Work hard to save a lot of money into வரும். Right. Okay, good. Now I have to join advanced level, but in the future I will have to get diploma certificate in English. Now I have to face some struggles, but in the future I will have to achieve my goal. Work hard, but in the future I will have to live a good life. Now I have to speak English. Now I have to speak English. Not unfluent போட வேணாம். Now I have to speak English, but in the future I will have to speak English fluently. Now I have to ride a bicycle, but in the future I will have to get a brand new bike.
Alright. Anyway, so இங்க வந்து நிறைய பேர் உங்களோட ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் பாக்குறீங்க. Now, can I say? சொல்லுங்க. Yes. Now I have to get attempt to teach, but in the future I will have to become an expert teacher. Now I have to try. Try. Attempt போடுங்க, இல்லாட்டி attempt என்ற வார்த்தையை மட்டும் போடுங்க. Now I have to attempt teaching, but in the future I will have to become an expert. Expert teacher. Expert teacher level, expert. Expert, okay. Now we have to work hard to the country to save from economic crisis, but in future we will have a good life for all of us. Okay. We will have to have. We will have it. Now I have to practice hard and verum. Now I have to practice hard. But in the future I will have to play. I will have to become a national player. I will have to become a national player. Okay. So இதுல நிறைய பேர் வந்து கிராமரை மட்டும் பாக்குறீங்க. என்ன இந்த வேர்ட் சரியா இருக்கா, அடுத்தது பேஸ் வெர்பு பாக்குறோமே, இந்த மீனிங் சரியா கன்வே ஆகுறாமன்னு பாக்குறல. ஸோ அதனால வந்து இந்த கிராமரை மட்டும் பார்க்காம எப்பயும் சொல்ற போல நீங்க 2 வசனங்களை ஜாயின் பண்ணும் போது ரெண்டுக்குமான கனெக்ஷன் என்ன, 2 மீனிங்கும் சரியா இருக்கான்றத கவனத்துல கொள்ளுங்க. இது மிக மிக முக்கியம். இந்த மீனிங்ன்றது உங்களுக்கு சரியா வரலாட்டி நீங்க எப்படி கிராமர் செஞ்சாலும் பிள்ளை. ஸோ கிராமரை மட்டும் கன்சர்ன் பண்ணாம you have to be very careful about the meaning as well. Both are very important. Both grammar and the meaning are very important. Right. So any doubts இருக்கிறவங்க கேளுங்க. If you have any doubts, please ask me. இது உங்களுக்கு ஈஸியா விளங்கிச்சா சொல்லுங்க. அட்டமா டீச்சர் அட்டமான்றது அது என்ன சார்? அப்படின்றது முயற்சிக்கிறது. நான் ஒரு வேலை செய்ய முயற்சிக்கிறேன்னா ஐ அட்டம். இப்ப நான் சூசைட் பண்ண முயற்சித்தேன்னா ஐ அட்டம் டு சூசைட். அத நான் முயற்சிக்கிறேன். அதுக்கு நீங்க ட்ரைன்னு போடலாம். ஐ ட்ரை டீச்சிங். I have to try teaching. I have to try teaching. ட்ரை போலதான் அட்டம் பண்றது. Yeah. Yes. Who's gonna ask? Any doubts? இந்த லெசன் உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? எஸ் சார். ஓகே. வேற ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா? எக்ஸாம் சம்பந்தமாக அல்லது லெசன் சம்பந்தமாக? ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் நடக்கும். அந்த ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும், எப்படி நீங்க செய்யணும், அதுல உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட், டைமை சரியா கவர் பண்றீங்களா, சரியா சப்மிட் பண்ணீங்களா, உங்களோட நெட்வொர்க் எப்படி இருந்துச்சு, நெட்வொர்க் வீக்கா இருந்துச்சா, சரியா இருந்துச்சா, இதெல்லாம் செக் பண்றதுக்காகத்தான் ஒரு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் நடக்கும். அதை நாங்க மாக் எக்ஸாம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாக் எக்ஸாம் முடிய உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ஃபைனலா ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும். ஸோ அதோட கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஃபைனல் எக்ஸாம். இப்போ இது எல்லாத்தோட டேட்டையுமே உங்களுக்கு அடுத்த கிழமை இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் யூ வில் ஹேவ் யுவர் ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ இன்னும் நமக்கு 4 லெசன் இருக்கு. இன்னும் நமக்கு 4 லெசன் இருக்கிறதால தயவு செய்து இப்பல இருந்தே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ரைட். எக்ஸாம் சம்பந்தமாக அல்லது இந்த இது லெசன் சம்பந்தமாக டவுட் இருந்தா கேளுங்க. எக்ஸாம் வந்து வீக்கெண்ட்லயா வீக்ல நடக்கும்? உங்களோட கிளாஸ் டைம்லயே நடக்கும். எக்ஸ்கியூஸ் சார். சொல்லுங்க சார். இந்த while வந்து பட் யூஸ் பண்ற மாதிரி தானே சார் while யூஸ் பண்றது. ஆனா இந்த whileக்கு வேற அர்த்தம் இருக்கா சார்? இந்த while நிறைய இருக்கு. whileக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. ஓகே சார்.
while வந்து conjunctions அதை வந்து subordinative conjunctions நிறைய இடங்கள்ல வித்தியாசமா யூஸ் பண்ணலாம். அதுல ஒரு யூசேஜ் பட்டுக்கு பதிலா while நமக்கு போடலும். ஒரு டைமுக்கு முன்னாடி இந்த while போட்டா அது என்ன சார்? while டைம் இல்ல சிச்சுவேஷனுக்கு முதல்ல டைம் போடணும். பாருங்க, I entered the class while teacher was teaching. டீச்சர் படிப்பிச்சு கொண்டிருந்த போது நான் கிளாஸுக்கு வந்தேன். அப்ப அந்த whileோட வர சிச்சுவேஷன் தான் டைம் அங்க. ஓகே சார். சார் எக்ஸாம் வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் லிசனிங் அப்படி தனித்தனியா இருக்குமா சார்? அப்படி ரிட்டன்ல 50 கேள்வி இருக்கும். அதை தவிர எஸ்ஏ ஒன்று வரும். அதோடய சேர்த்து அந்த பேப்பர்லயே அடுத்ததா லிசனிங் வரும். இதெல்லாம் ஒரே டைம்ல ஒரே நாள்ல தான் நடக்குது. ஒரே பேப்பர் தான் 2 மணித்தியாலம். ஓகே, தேங்க் யூ. சோ அதனால நான் அந்த லிசனிங் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் செஞ்சு பழகினா அந்த லிசனிங் ஈஸி. சொல்லுங்க. இது எஸ்ஏ வந்து நீங்க கொடுக்குற சப்ஜெக்ட் அப்படிதான். இது என்ன அப்படிதான் எஸ்ஏ நீங்க லோவர் லெவல் என்றால உங்களுக்கு 50 to 75 வேர்ட்ஸ் தான் வரும். ஓகே சார். ரைட். இதுல நிறைய பேர் என்ன செய்யறேன்டா, இப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஐடியா இருக்கோ இல்லாட்டி மறந்து போய் செய்யறாங்களோ தெரியாது. எஸ்ஏ வந்து என்ன செய்யற, அந்த எஸ்ஏ டாபிக்கை காப்பி பண்ணி இன்டர்நெட்ல பேஸ்ட் பண்ணி இன்டர்நெட்ல வர ஆர்டிக்கலை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ற. அவங்க எழுதுறல காப்பி பேஸ்ட் பண்றேன். இப்போ ஒரு டீச்சருக்கு தெரியும் அடிப்படை பேசிக்ல இருந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்ப 24 கிளாஸ் 2 மாசம் டீச்சரோட ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப டீச்சருக்கு தெரியும் ஸ்டூடெண்ட் நிலைமை என்னன்னு. ரைட். அப்ப நிறைய பேர் வந்து அதை மறந்து போய் வந்து என்ன செய்யறது, அந்த ஆர்டிக்கலை காப்பி பேஸ்ட் பண்றது. நிறைய அட்வான்ஸ் ஆன வார்த்தைகள் அப்படி எல்லாம் இருக்கு. அப்படி இருந்தா டிரெக்டாவே உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸுக்கு கீழே தான் வரும். ஏனென்றா இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் யூனிவர்சிட்டியில பார்ப்போம் பிளகரிசம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. பிளகரிசம் சொல்லுவாங்க யூனிவர்சிட்டியில. அந்த பிளகரிசம் சொல்றது என்னன்னா, இப்ப நம்ம வந்து அது வந்து தீசிஸ் எழுதும் போது ஏதாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ப்ராஜெக்ட் யூனிவர்சிட்டி அசைன்மெண்ட் செய்யும் போது இன்டர்நெட்ல நாங்க எதுவும் காப்பி பண்ணி எடுக்கிறோமா, இன்டர்நெட்ல ஏதாவது நாங்க தேவையானதை எடுத்து கள்ளத்தனமா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கோமா என்று செக் பண்றதுக்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அதுல நீங்க தார அந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்ப இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்டர்நெட்ல சர்வ் ஆகுறதால ஆட்டோமேட்டிக்காவே பிளகரிசம் காட்டும். இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கெல்லாம் பிளகரிசம் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அது சாஃப்ட்வேர் போட்டோன்னே எத்தனை வேர்ட்ஸ் காப்பி அடிச்சிருக்கீங்க, என்னென்ன டேட்ல காப்பி அடிச்சிருக்கீங்க, எந்தெந்த சைட்ல காப்பி அடிச்சிருந்து A to Z ஃபுல் டீட்டெயில் காட்டும். அது போலதான் நீங்க அப்ப இன்டர்நெட்டை பார்த்து யாருமே எழுத வேண்டாம். அதுவும் 50 இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேனே 50ல இருந்து 75 வேர்ட்ஸ் தான் வரும். 50ல இருந்து 75 வேர்ட்ஸ்டா நீங்க போன்ல டைப் பண்ண போனா ஒரு 5-6 லைனுக்குள்ள முடிய போகுது. அதுக்கு 2-3 பேராகிராஃப்ஸ் எழுதாம, வாக்கியங்கள் 2-3 பேராகிராஃப் எழுதாம வடிவா ஜோதிச்சு சிம்பிள். நாங்க இது வரைக்கும் கிளாஸ்ல படிச்ச விஷயம் தான் வரப்போகுது. சிம்பிளா ஜோதிச்சு சரியோ பிள்ளையோ செய்யுங்க. எல்லாருக்குமா இது? ஸோ இது எல்லாருக்கும் தர தகவல். யாருமே இன்டர்நெட்ல காப்பி பேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஈஸியா எங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கும் இது இன்டர்நெட்ல காப்பி ஆகிருக்குண்டு. நிறைய பேர் இன்றைக்கு அந்த எக்ஸாம்ல செய்யறது கடைசியில பார்த்தா அநியாயம். அந்த காப்பி பேஸ்ட் பண்ணதால அவங்களுக்கு நல்லா வர வேண்டிய மார்க்ஸ் எல்லாம் அப்படியே குறைஞ்சு போயிடும். ஸோ இதுல நீங்க எல்லாருமே கவனமா இருங்க. நேரத்தோட இன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க தானே? எனக்கு 1 வீக்குக்கு முதல் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இப்ப 1 வீக்கும் இல்ல, உங்களுக்கு 2 வீக்ஸுக்கு முதலே சொல்லிட்டேன், ரெடி ஆயிருங்க. கடைசியில நடக்கும் 28ஆம் தேதியில இருந்து 31ஆம் தேதியில ஏதாவது ஒரு நாளைக்குள்ள ஃபைனல் எக்ஸாம் நடக்கும். இப்பே ரெடி ஆயிருங்க. எஸ் சார், எஸ்ஏக்கு வந்து ஒரு டாபிக்கா இல்லாட்டி 2-3 தந்து சாய்ஸ் பண்ணுவாங்க? 2 தருவாங்க. அதுல ஏதாவது ஒன்றை சூஸ் பண்ணி எழுதுங்க. சார், ரீடிங் பண்ணிக்கிறதுக்கான மெத்தட்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லிட்டாங்களே. என்னத்துக்கு ரீடிங்? ரீடிங் இப்ப நீங்க கொடுக்குறீங்க தானே சார், ரீடிங் பண்ணி கீழே ஆன்சர் பண்றது, அது கொஞ்சம் சிலதுகள் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா முதலாவது ரீடிங்ல டெக்னிக்ல வந்து முதலாவது பாருங்க, நீங்க ஒரு ஆன்சரிங் பர்பஸுக்கு ரீட் பண்ண. இப்ப ரீட் பண்றதுக்குன்னு நிறைய பர்பஸ் இருக்கு, நிறைய முறைகள் இருக்கு. அதுல ஒரு முறை இப்ப நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறோம்னா முதலாவது என்ன செய்யணும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குலாம் ரீடிங் வரும். இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும், முதலாவது கேள்வியை ரீட் பண்ணணும். முதலாவது கேள்வியை ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு
ரீட் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு என்ன செய்யுங்க, ஒரு பென்சிலோ ஏதோ எடுத்து அதுக்கு பிறகு உங்களோட பேராகிராஃபை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி போக்குள்ள உங்களோட கேள்வி ஞாபகத்துல இருக்குன்னு தானே, அப்ப அந்த கேள்விக்கு ஏற்ற விட அதுல வரும்போது அதை சர்க்கிள் பண்ணி வைங்க. இல்லாட்டி 1 2 2 கேள்வியில நம்பரை போடுங்க. திரும்ப 2ஆம் தரம் கேள்வியை ரீட் பண்ணிட்டு அப்போ உங்களுக்கு ரீடிங்ல ஞாபகம் வரும். ஓகே, ரீட் பண்ணக்குள்ள இந்த பேராகிராஃப்ல அது இருந்துச்சு. உடனே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். நிறைய பேர் என்ன செய்யறேன்னா ஃபர்ஸ்டா ரீட் பண்றேன், ரீட் பண்ணி போட்டு கேள்வியை பார்த்தோன்னே ரெண்டும் குழம்பிடும். அப்போ முதலாவது கேள்வியை ரீட் பண்ணுங்க. கேள்வி இருக்கிற மெயின் பாயிண்ட்ஸ், ஒரு கேள்வியை ரீட் பண்ணோம்னா அது ரீட் பண்றதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து கேள்வியோட மைய பொருள் என்ன, மெயின் பாயிண்ட் என்ன. மெயின் பாயிண்ட் அது ஓப்பனா தந்திருந்தா அதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. இல்லாட்டி நீங்களே அதை தேடி எடுத்தா மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னு எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் ரீட் பண்ணி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் மிச்சம், ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். ரீடிங்ல சில வார்த்தைகள், சில சொற்கள் வந்து சரியான கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு ரீடிங்ல 50 60 சொல் கஷ்டம்டா, 50 60 சொல்லுக்குமே இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் எடுப்போமே, ஒரு ரீடிங்ல 10 பேராகிராஃப் இருக்கு, 10 வாக்கிய தொடர் இருக்கு. அதுல ஒரு வாக்கிய தொடர்லயே 50 இருக்கு. ஒரு வாக்கிய தொடர்லயே 50 தெரியாத வேர்ட்ஸ் இருக்குண்டா எல்லாத்தையும் செய்ய போனா நமக்கு நாள் காணாது. அப்ப என்ன செய்யுங்க, ஒரு வாக்கிய தொடர் எடுத்து முதலாவது பாருங்க இது வேலை செய்தா, முதலாவதுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிங்க. 2வது கண்டுபிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்ல வச்சு அந்த பேராகிராஃபோட மொத்த மீனிங்கும் விளங்குதா, அப்படி படிச்சாலே உங்களுக்கு குயிக்கா வேர்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். இது பேசிக் லெவல். இப்படி படிப்படியா ரீட் பண்ணுங்க. அதோட சேர்த்து சின்ன சின்ன வார்த்தைகள், சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ், சின்ன ஆர்டிகல்ஸ் ரீட் பண்ண பழகினீங்கன்னா பெரிய வார்த்தைகள்லாம் ஈஸியா வந்துடும். இது எல்லாமே வாரது ப்ராக்டிஸால தான். ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் இல்ல, கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ்ல வரும். சார் எஸ்ஏ ஹெட்டிங் வந்து ஏர்லியா தந்துடுவீங்களா சார்? எக்ஸாம் அன்னைக்கு தான் கொடுத்தீங்க சார்? ஹலோ Hello.